Most students know binary search, but still they are failing in the interviews because they stop after finding the elements. Today I will show you how to find the first and last positions using binary search, exactly how an interviewer expect. If you are preparing for the placements, this question is asked in almost every interviews. Once you understand the logic, you can solve range, frequency, and boundary problems easily. So now let's discuss about the problem statements and the approach also. You are given a target value and sorted array also. Find the first and last index of a target value. So let's take the example as array. So meeku oka array istaru vallu. So I am taking the array as 1, 2, 3, 4, comma 4. So the target value, if I am taking the target value as 4, look at here. So I should have to replay with the index numbers of starting 4 and the last index numbers of the 4. అంటే నాకు 4 ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యింది అండ్ ఎక్కడ ఎండ్ అయ్యింది. సో ఆ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ నాకు కావాలి, అదే రిటర్న్ అవ్వాలి. సో లెట్స్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ద ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఆర్ 0, 1, 2, 3, 4. సో నాకు ఇక్కడ 3 అనే ఫస్ట్ 4 యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఎంత? 3 కదా. సో ఐ షుడ్ హావ్ టు రిప్లేస్ 3 కామా అండ్ ద లాస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఏముంది నాకు? 4. సో 3, 4 is my final answer. If I have only one value, that is if I have the only the 4 at third index only, if this value is not here, then I should have to replace with the 3, 3. If the for example, if I take the target value as 10, so here in this binary array, so in this list I don't have the target value. So the answer should be like -1, -1. అంటే ఇక్కడ నాకు నెంబర్ లేదు అంటే టార్గెట్ వాల్యూ నాకు లేదు అంటే -1, -1 రావాలి. ఒకవేళ టార్గెట్ వాల్యూ ఉంది అంటే 2 టార్గెట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయంటే అది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందో ఎక్కడి నుంచి ఎండ్ అయిందో ఆ టూ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ రావాలి. ఒకవేళ ఒకటి టార్గెట్ వాల్యూ ఉంటే అదే ఇండెక్స్ నెంబర్స్ నాకు అవుట్పుట్ గా రావాలి. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ మనకు. సో లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ ద కామన్ ఇంటర్వ్యూ మిస్టేక్స్ హియర్. Most of the students, they will do the normal binary search and they will stop. But interviewer expect the two binary searches, one for first position and ఇంకోటి వచ్చేసి లాస్ట్ పొజిషన్ కి. దిస్ ఈస్ ద ట్రిక్ దట్ డిసైడ్స్ సెలెక్షన్. సో లెట్స్ డిస్కస్ ద లాజిక్ హియర్. సో ఇక్కడ నాకు బైనరీ సెర్చ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది? నాకు ఫస్ట్ వీ హావ్ టు ఫైండ్ ద, సో ఇది నాకు 4 కూడా ఉందని చెప్పి అనుకోండి ఇక్కడ. ఓకేనా. టార్గెట్ వాల్యూ నాకు 4, ద ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చి నాకు 3, 4 అని చెప్పి రావాలి కదా. సో ఇక్కడ నాకు బైనరీ సెర్చ్ లో ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? నాకు టైం కాంప్లెక్స్ తక్కువ, అంటే ఒక హాఫ్ ఆఫ్ ద అరే ఎగిరిపోయింది నాకు. ఓకేనా. సో అందుకనే మనం బైనరీ సెర్చ్ మనం యూజ్ చేస్తాము. అండ్ బైనరీ సెర్చ్ లో అది సార్టెడ్ ఉండాలి. ఎప్పుడు సార్టెడ్ ఉంటేనే నాకు అది బైనరీ సెర్చ్ అని చెప్పి ఉంటుంది. ఒకవేళ అన్సార్టెడ్ ఉంటే మనకు లీనియర్ సెర్చ్ ద బెస్ట్. ఓకేనా. ఇఫ్ మీకు ఇంటర్వ్యూర్ కనుక బైనరీ సెర్చ్ అప్లై చేయండి, అన్సార్టెడ్ బైనరీ సెర్చ్ అప్లై చేయండి అని చెప్పి అడిగితే యూ షుడ్ హ్యావ్ టు సార్ట్ ఇట్ ఫస్ట్ సార్ట్ చేసుకున్న తర్వాత యూ నీడ్ టు అప్లై ద binary search. So now discuss about the problem statements here. So they will give one array. So I am taking the array is like a equals to 1, 1, 2, 2. Okay. So they will give the target value also. So target value I am taking as the 2. So we need to find the first దీని యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్, అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ ఎక్కడ వస్తుంది అండ్ ద సెకండ్ వాల్యూ ఎక్కడ వస్తుంది అని చెప్పి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఆర్ హియర్. సో 0, 1, 2, 3. సో 2 అనేది ఫస్ట్ నాకు ఎక్కడ వచ్చింది? సెకండ్ ఇండెక్స్ దగ్గర వచ్చింది కదా. సో 2, దెన్ ఆఫ్టర్ ద సెకండ్ 2 అనేది వాల్యూ నెక్స్ట్ ఎక్కడ వచ్చింది నాకు? అగైన్ థర్డ్ ఇండెక్స్ దగ్గర వచ్చింది కాబట్టి సో 2, 3 ఇస్ మై ఫైనల్ ఆన్సర్. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ, అంటే నాకు ఇక్కడ ఈ వాల్యూ నేను 2 నేను 3 గా చేంజ్ చేసుకుంటున్నాను, ఇది నాకు సార్టెడ్. బైనరీ సెర్చ్ మనం అప్లై చేయాలంటే ఆ అరే మనకు సార్టెడ్ అయ్యే ఉండాలి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నాకు ఇది సార్టెడ్ కదా, 1, 1, 2, 3 నాకు సార్టెడ్ ఉంది కాబట్టి సో నాకు ఇక్కడ సెకండ్ టార్గెట్ వాల్యూ మై 2. సో ఇక్కడ నాకు 2 అనేది నాకు సెకండ్ ఇండెక్స్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి సో ఐ నీడ్ టు గెట్ ద ఆన్సర్ యాజ్ ద 2, 2. ఒకవేళ సింగిల్ వాల్యూ ఉంటే దాని యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్ 2 టైమ్స్ నాకు ప్రింట్ అవ్వాలి. ఒకవేళ ఇఫ్ ద టార్గెట్ వాల్యూ ఇస్ 20, నాకు ఇక్కడ 20 ఉందా? లేదు కాబట్టి మై ఆన్సర్ షుడ్ బి లైక్ -1, -1. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద సొల్యూషన్. మనకు బైనరీ సెర్చ్ అంటే సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద మిడ్ వాల్యూ. ఓకేనా. సో మిడ్ వాల్యూ కి ఫార్ములా ఏంటి మనకు? మిడ్ ఈక్వల్స్ టు లో ప్లస్ హై బై 2. లో అంటే ఇండెక్స్ నెంబర్స్, హై అంటే కూడా ఇండెక్స్ నెంబర్స్. సో వాట్ ద లోయెస్ట్ ఇండెక్స్ నెంబర్? దట్ ఈస్ 0 ప్లస్ 3/2 అంటే 3/2 అంటే 2 1 2 అంటే ఫస్ట్ ఇస్ మై మిడ్ వాల్యూ. సో ఇది నా మిడ్ వాల్యూ. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ దిస్ మిడ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ అండ్ ద టార్గెట్ వాల్యూ ఆర్ బోత్ ఆర్ ద సేమ్ ఆర్ నాట్. సో
సో మిడ్ వాల్యూ అండ్ టార్గెట్ వాల్యూ రెండు నాకు సేమా 1 double equals to 2. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ యాజ్ ద 2, సో 1 double equals 2. సో ఇక్కడ ఏముంటుంది నాకు ఇది ఫాల్స్ కదా, ఫాల్స్ కాబట్టి నౌ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద మిడ్ వాల్యూ. అంటే నాకు అరే ఈ అరే మొత్తం నాకు డిలీట్ అవ్వాలి. నౌ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ టు దిస్ పొజిషన్. ఓకేనా. సో నౌ మై అరే ఇస్ లైక్ 1, 1, 2, 2. సో ఈ అరే నేను తీసుకుంటే మిడ్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాను. సో మిడ్ వాల్యూ నాకు 0, 1, 2, 3. మిడ్ వాల్యూ నాకు ఫస్ట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ దగ్గర వచ్చింది. బట్ ఇది నాకు టార్గెట్ వాల్యూ కాదు కాబట్టి మనం ఈ అరే తీసుకోవాలి. అంటే నాకు లో అనేది మిడ్ ప్లస్ 1 అవ్వాలి. ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ లో ఇఫ్ టార్గెట్ డబల్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ కాదని చెప్పి చెక్ చేసుకున్నా. ఇది కాదు అంటే ఎలిఫ్ కండిషన్ లో మిడ్ వాల్యూ లెస్ దాన్ టార్గెట్ అని చెప్పి చెక్ చేసుకోవాలి. సో మిడ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది నాకు 1, లెస్ దాన్ టార్గెట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది నాకు 2 ఉంది. సో ఈ కండిషన్ నాకు ట్రూ కదా. సో ట్రూ కాబట్టి నౌ ఐ వాంట్ టు మూవ్ ద లోయెస్ట్ వాల్యూ. సో లో అనేది నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే మిడ్ ప్లస్ 1 కి వెళ్ళాలి. అంటే ఇక్కడ ఈ అరే ఉంది కదా. సో ఇక్కడ ఈ అరే ఉంది కదా, ఇది మొత్తం నాకు డిలీట్ అయిపోవాలి. సో మై న్యూ అరే ఇస్ ద 2, 2 ఓన్లీ. అంటే నాకు లో ఇక్కడ ఉండాలి, హై అనేది నాకు ఇక్కడే ఉంటది. ఓకేనా. ఒకవేళ ఈ కండిషన్ కూడా నాకు ఫాల్స్ అయ్యి ఉంటే కొన్ని సిచ్యువేషన్ మన ఈ కండిషన్ కూడా ఫాల్స్ అవుతుంది. సో నౌ ఐ వాంట్ టు మూవ్ ద ఇన్ ద ఎల్స్ బ్లాక్. సో ఐ వాంట్ టు మూవ్ ద హై అనేది నాకు మిడ్ -1 కి రావాలి. అంటే లో ఇక్కడనే ఉంటది, హై అనేది నాకు ఇక్కడ రావాలి. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద exact code to find the mid value and the target value are both are same or not. ఒకవేళ సేమ్ ఉంటే నాకు సో ఇక్కడనే ఇఫ్ కండిషన్ లో ఉంది కదా. సో ఇక్కడనే నాకు ఆన్సర్ లోపల మిడ్ వాల్యూ అనేది స్టోర్ అవ్వాలి. ఆన్సర్ అనేది ఒక వేరియబుల్ తీసుకుని నాకు ఒక అరే తీసుకుని నాకు మిడ్ వాల్యూ అనేది స్టోర్ అవ్వాలి. సో దిస్ ఇస్ ద కోడ్ టు ఫైండ్ ద ఫస్ట్ అకరెన్స్. ఓకే, వీ హావ్ టు రిటర్న్ ద ఆన్సర్. సో ఇక్కడ నాకు ఇది నాకు మొత్తం వైల్ లూప్, ఇది నాకు సో వైల్ లూప్ లోపల సో ఇక్కడ నాకు రిటర్న్ ఆన్సర్ అని చెప్పి ఇస్తున్నాను. ఓకే. సో ఇదే కోడ్ నాకు మళ్ళీ సెకండ్ అకరెన్స్ కోసం కూడా నేను యూజ్ చేసుకుంటాను. ఇక్కడ నాకు సెకండ్ అకరెన్స్ లో కొంచెం చేంజ్ ఉంటుంది. అదేంటిదంటే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ అకరెన్స్ లో సో ఆఫ్టర్ స్టోరింగ్ ద మిడ్ వాల్యూ ఇన్ ద ఆన్సర్ లైక్ ద లిస్ట్ ఆర్ ద వేరియబుల్, సో దెన్ ఆఫ్టర్ వీ హ్యావ్ టు డూ ద రైట్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ -1. రైట్ ని మనం మిడ్ -1 కి మనం స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకేనా. బట్ ఇక్కడ సెకండ్ ఫంక్షన్ కి అంటే సెకండ్ అకరెన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి ఎంటైర్ కోడ్ మనకు సేమే. బట్ ఇక్కడ సెకండ్ అకరెన్స్ కి మనం ఏం చేసుకోవాలంటే లో ఈక్వల్స్ టు మిడ్ +1 అని చెప్పి చేసుకోవాలి. సో ఇలా మనం చేసుకుంటే మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని చెప్పి వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద డ్రై రన్ ఆఫ్ దిస్ కోడ్ ఆర్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ కోడ్. So now let's move to the coding part. So now I'm creating the function def, and the function name is the find first. Okay, I'm passing the nums, that is the list, and the target value, that is the target. Okay, now I'm creating the L, R, both are is initial to the 0 only. So now then the len of num, that is the -1. Okay, len of is the -1. So I am storing the answer, that is the initial is the -1. So if I don't have any like the solution, if I don't have the target value in the array or else in the list, then I will get the -1 only. Okay, so next I am starting the while loop with the if this low less than or equal to the right, then I have to find the mid value, that is the low, mid equals to low plus high, the floor division with the 2. Okay, so floor division, that is the 2 backslash with the 2. Okay, the floor division means we will get only the integer part. If I want to get only the like the both integer part and the floating part, then we have to divide with the single division, not the floor division. Okay, now we need to compare if nums of nums of mid is double equals to the target, then the answer equals to the mid. So we have to store the mid, right? So I stored the mid, then the r equals to the mid -1. So now r is moving to the mid -1. Okay, so this side. Okay, so next if it is not true, then we have to take the elif condition, elif num of, so we have to find where this mid is aligned, where this target is aligned, అంటే left side or right side or లేదంటే mid value అని చెప్పి. సో నాకు ఒకవేళ మిడ్ వాల్యూ కాకుంటే మిడ్ వాల్యూ అండ్ టార్గెట్ వాల్యూ రెండు ఒకటే కాకుంటే we need to compare right in the left side or else in the right side. Okay, so I'm comparing with the nums of if nums of mid
is double equals to the is less than to the target. If it is true, then we have to do the low equals to mid plus 1. సో లో అనేది నాకు మిడ్ ప్లస్ 1కి వచ్చేయాలి. నెక్స్ట్ వాల్యూ ఎక్కడైతే మిడ్ ఉంటుందో దాని ప్లస్ వాల్యూకి వచ్చేయాలి. ఓకేనా? ఆర్ ఎల్స్ ఒకవేళ ఇది నాకు ట్రూ కాకుంటే I need to move the right to the mid minus 1. Okay. So right equals to mid minus until left side వచ్చేయాలి. Okay. So this is how. So next we have to return the answer. Return answer. Okay. So this is the for finding the first value, and the next function is to find the last value. Find last. I am giving the find last with the by passing the nums comma target values. Okay. Then after again we have to do the same thing. The left equals to 0 and comma, or else we can go with the or comma equal 0 comma. Okay, done. So left comma, yeah. So again we have to take the same value, that is the left comma right. Double initial values are 0, then the len of nums, that is the minus 1. Okay, ఎందుకంటే len of nums minus 1 ఎందుకు తీసుకుంటా అంటే నేను అవుట్ ఆఫ్ ద రేంజ్ వెళ్ళొచ్చు నేను. Okay, then after initially we have to take the answer equals minus 1. Why? Because if I don't get that value, then we have to return with the minus 1. Again I will check the if low less than or equal to r, then we have to find the mid value, that is with the low plus r floor division 2. Again the same thing only I am doing. So if nums of mid is double equals to the target. Okay, then if it is true, then ans equals in the answer value, so I am storing the mid. Okay, so then after I am moving the low equals to the mid plus 1. Okay, so then if this condition is to false, then I will check the next condition, that is the if nums of mid is less than target. Okay, so if it is true, then we have to move the low equals to the mid plus 1. If it is false, then I will go to the else block and the right equals to mid minus 1. Okay, so then we have to return the answer. So return answer. Okay, now we have to call these functions. So I am creating the num. So the list or the array. So I am passing the 5 comma 7 comma 7 comma 8 comma 8 comma 10. Okay, so then I am passing the target value. So target value is equals to the 8. My target value is the 8. So I need to get the answer as 5 is the 0th index, 7 is the first index, 7 is the second index, 8 is the third index, and 8 is the fourth index. Okay, so I need to get the like the 3 comma 4 as the answer. So I will print this. Print. I'm passing the first function by passing the nums comma target. Okay. Then after comma, I'm passing the second first find last. Again I'm passing the nums comma target value. Okay, so this is done. So if I run this code now, so let's check is there any errors or not. So if I run this code now, so name error is there, num is not defined, I think. So I gave the num, but that is the nums only. So that is in which line 2, I think so. In the line 2 in first, yeah, here the num is there, but this is the nums. Okay, so if I run this again, so we get the name h is not defined, so h is not there. We have the right and the left. So I think the h is where this h. That's fine. Yeah, in the line 5. Yeah, so this is the left place, not the high. It's an R. Okay, we give the R only. So if I click on the run again, yeah, I got the 3 comma 4. The 3 comma 4 is the index values of the first occurrence and the second occurrence. Okay, so first naku 8 and third index దగ్గర ఉంది, and second 8 naku fourth index దగ్గర ఉంది కాబట్టి I got the 3 comma 4. The time complexity for this question is the big O of log n, and the space complexity is the big O of 1. If you can explain this confidently, then the binary search will become very easy. Next video, peak element problem, another binary search trick interviews love. Subscribe to Code with Jalandhar
and watch the shorts for the quick revision.